Assalamualaikum and hi. So, today we'll enter a new chapter, chapter 4, forces. Okay, the first subtopic that we'll be looking in this video is 4.1, basic of forces and free body diagram. There are 3 learning objectives in this particular subtopic. However, in this video, we will look at the learning objective 4.1a, identify the forces acting on a body in different situations, and also learning objective 4.1c, determine the static and kinetic friction. Alright, there are many forces we will deal over and over in our daily life and also in natural lah. Okay, however, there are these 5 common forces that we will be learning in our syllabus. So our syllabus will only look at these 5 types of forces. The first one is the weight force, tension force, normal force, friction force, and also external force. So these are the 5 types of forces that we are going to learn. So let us look at the first type here, the weight. The weight here we associate with symbol W. The weight force we associate with the symbol capital W. Okay, weight is defined as the force exerted on a body under gravitational field on or near the surface of Earth. So weight is basically a force that is exerted on a body under the influence of gravitational field. So you're going to experience this weight as it is exerted on the body due to the gravitational field. Okay, the agent for the weight force is the entire earth pulling on an object. So basically, apa maksud we are talking about agent of an weight force adalah benda yang kamu kena ada. Agent dekat sini adalah what makes the presence of weight force. Okay, alright. Any object, obviously object akan ada mass dia. Okay, object memang akan ada mass. So any object that you put in the earth ataupun near the earth is going to experience that gravitational field. So under that gravitational field, you're going to exert a weight force. So agent dia dekat sini adalah weight. As long as ada benda yang diletak di bumi, kita akan ada weight force. So almost everything here ada this weight force. Sebab kita berada di bumi, bumi ini ada gravitational field. So you have mass and you're going to experience a weight. Alright, the direction of the weight vector is always pointed vertically downwards. Okay, direction dia is always vertically downward. Maksudnya sentiasa kena ke bawah, to the center of earth. So let's say kita ada satu permukaan dekat sini. You have a surface here. Ini kita panggil horizontal surface. Permukaan along x-axis, horizontal surface. This is your object here. So objek ini akan experience weight force sebab objek ini ada mass. Objek ini ada mass dan objek ini berada di bumi. So dia akan experience weight force. Direction of the weight is always downwards. Okay, kena ke bawah. Alright. So ini adalah direction of the weight force. To find the magnitude of the weight force, what you do is you take the mass of the object, you multiply with the gravitational field, iaitu our 9.81. Ini gravity kita 9.81. Tak ada positif, tak ada, you do not have to include symbol negatif ataupun positif dekat sini. We are just talking about the value G here, 9.81 sahaja untuk cari magnitude of W. Okay, so W here, since it is a force, dia akan ada unit Newton. Okay, semua force kita akan ada unit Newton. So they are going to have the unit of Newton here. Alright, let's say kita ada object on an inclined plane. Okay, apa maksud inclined plane adalah permukaan yang slanted, yang condong, yang sengit, yang bukan horizontal. Okay, yang bukan horizontal. So incline dekat sini, let me spell for you. INCLINED, inclined plane. So dalam soalan dia selalu suka guna an object on an inclined plane. Maksud incline dekat sini, your surface is not a horizontal surface or vertical surface. Dia terangkat sedikit, dia ada kewujudan theta. Okay, it is inclined, condong sikit dekat sini. This is what we call as incline here. So when you place your object on an inclined surface, your object akan ada weight juga.
Okay, weight memang akan ada sebab the agent here dekat sini adalah earth. As long as the object is in the earth, kita akan experience weight. Alright, so what you do is your weight must always point downward. So letak titik dekat tengah objek, tarik betul-betul downwards ke sini. So this is the direction of the weight. So it doesn't matter if your surface is horizontal ataupun inclined sekalipun, the direction of weight sentiasa ke bawah, pointed downwards always. Okay, so next we'll proceed with the next type of force, which is the tension force. Tension force we associate with the capital T here. Okay, tension force kita associate dengan capital T. When a string or rope or wire pulls an object, it exerts a contact force that we call the tension force. So, bila kita ada objek yang kita ikat dengan tali, getah, kabel ataupun apa-apa benda yang kita boleh ikat dan kita biar dia tergantung, kita akan experience this tension force. Okay, ketegangan pada benda itu sebab your object is hanging. Okay, lepas kita ikat, kita buat apa? Kita biar objek kita tergantung, betul tak? Bila objek itu tergantung dekat situ, you are going to experience ketegangan pada kamu punya tali lah, kamu punya wire lah, kamu punya kabel lah, semua bagai. Okay, this ketegangan is what we call as the tension force. Okay, to experience this tension force, you must have string, rope, wire and etc. Okay, agent kita dekat sini adalah tiga benda ini ataupun yang seumpamaan dengan dia for you to experience that ketegangan, that tensional force itu. Alright. Okay, so let's say you have an object here hanging dekat sini. Kita ada shilling. This is your shilling, and then you tie a rope here and then you hang your object on the rope. What are you going to experience here adalah this object is hanging in the air dan dia akan experience tension. Maksudnya tali ini yang kita ikat objek ini akan experience tension. Okay, direction of tension is always away from the object. Direction of tension kena sentiasa away from the object. Dia kena seolah-olah dia keluar meninggalkan objek itu. Dia kena keluar meninggalkan objek. Ini adalah direction of tension kita. Alright, let's say you have two object attached to the same string. Okay, kita ada dua objek, objek A dan objek B. Kita ikat dia pada tali yang sama, lepas tu kita letak dia across a pulley. So ini pulley kita no friction, tak ada friction pada pulley ini. Kita gantung tali yang sama mengelilingi pulley ini, and then at one end you hang an object A, another end you hang another object B here. So apa yang akan jadi adalah dua-dua objek ini akan experience tension. Okay, sebab dia akan leads to this tali mengalami ketegangan dekat sini. So objek kita akan ada tension yang dia exert pada tali ini. So the direction of tension macam kita cakap tadi is always away from the object, leaving the object. So objek A kena tinggalkan, objek B pun kena tinggalkan. So this is the direction of tension A and tension B. However, tension A is equals to tension B is equals to tension. Kenapa? Because they are across the same string. As long as they are in the same string, they are going to possess the same tension. Kalau mereka adalah tali yang sama, wire yang sama, kabel yang sama, kita akan alami tension yang sama pada setiap titik itu. You're going to experience the same tension throughout the string. Alright? Okay, next we're going to look at the normal force. Okay, normal force here we associate with the capital N. Kita guna simbol capital N untuk normal force dekat sini. Normal force is defined as the reaction force that is exerted by the surface to an object in contact with the surface. Alright, so dekat sini apa yang dia cakap adalah this force is actually a reaction force exerted by the surface. Maksudnya permukaan itu akan exert bila kita letak objek pada permukaan. So contoh dekat sini adalah you have a surface here, lantai kita. Awak letak objek di atas lantai itu. Bila awak letak objek di atas lantai ini, apa yang akan jadi adalah lantai ini dia akan react because there is something on it. Ada sesuatu di atas dia, so dia akan react. This reaction ini kita panggil the normal force. Okay, this reaction is the normal force. Normal force ini akan terwujud as long as you have surface touching an object. Okay, as long as kita ada permukaan yang bersentuhan dengan objek kita, kita akan experience this normal force. So agent untuk normal force adalah surface. Wajib ada permukaan
automatically kita akan ada that normal force itu. So the direction of normal force is always perpendicular to the surface. Dia kena sentiasa 90 darjah daripada permukaan kita. So this is your permukaan here, and you're going to have normal force that is exerted from the surface onto the object. Okay, ini permukaan, kita exert normal force naik ke atas 90 darjah daripada permukaan kita. Kalaulah kita ada inclined surface sekalipun, tak ada masalah. So this is my inclined surface. Ini permukaan yang condong itu, inclined tadi. Objek berada di atas inclined surface. Yang penting dekat sini adalah normal is always perpendicular to the surface. Kena 90 darjah daripada permukaan kita. So if your surface is inclined, dia kena 90 darjah daripada permukaan itu jugalah. Tak ada masalah. 90 degree. This is your normal. Kalau permukaan kita begini, it's a vertical surface sekarang. So awak letak objek gini, tak ada masalah. Your normal should always be perpendicular to the surface. Dia kena sentiasa 90 darjah daripada permukaan kita dekat sini. Alright? Okay, we'll continue with friction. Friction, the symbol that we associate with frictional force is a small f. Friction is defined as a force that opposes the relative motion of two surfaces in contact. Alright, so friction is defined as the force that oppose, maksudnya dia nak menghalang sebarang pergerakan bila dua permukaan is in contact here. The agent for friction is the rough surface. Okay, friction ini adalah paling basic adalah any object that you have placed in any surface. Contohnya lah, awak tengah duduk atas kerusi ni pun adalah disebabkan wujudnya frictional force. Kalau tak ada frictional force, kita dah lama slide jatuh ke bawah. Okay, frictional force is what that keeps two object in contact supaya dia tak slide over. Okay, however, this frictional force only occur when there is rough surface. So agent dia dekat sini adalah rough surface. Okay, selagi kita tak ada rough surface, kita takkan ada friction. Okay, friction is a force that oppose any motion of two forces in contact. Dalam syllabus kita, unless it is stated that it is a rough surface, kita akan assume dia adalah smooth surface. Okay, kalau dalam soalan dia tak mention pun pasal the surface is rough, kalau dia tak mention, maka it is a smooth surface. So there is no friction. Kalau smooth surface tak ada friction. Dia kena rough surface baru ada friction. Okay, and then friction is directly proportional to the reaction force. Tadi kita belajar reaction force adalah sebenarnya kamu punya normal force. Okay, reaction force adalah normal force yang kita exert daripada permukaan sesuatu surface itu. Alright, according to this term here, we can write that F is proportional to the N. Okay, frictional force proportional to the normal force. So in terms of equation, frictional force is actually equals to mu N. Okay, apa itu mu dekat sini adalah it is the coefficient of the friction. It is a coefficient of friction. Coefficient of friction is defined as the ratio between the frictional force to the normal force. So basically ini cara kita define dia adalah dia ratio of frictional force to normal force, which is basically kita rearrange sahaja equation ini mu n. So mu adalah frictional force bahagi dengan normal force, which is the ratio here. Itu adalah definition of coefficient of the friction. However, this mu, kita punya coefficient ini depends on the nature of the surface. Dia bergantung kepada jenis permukaan. Okay, lain permukaan, lain dia punya coefficient of friction ini. Alright, and small f is the friction itself, and adalah the normal force. Alright, okay, there are two types of frictional force. Untuk frictional force, kita ada dua jenis frictional force. Yang pertama, we call it as static friction. The static friction, we use the symbol small f with subscript s, and kinetic friction. Okay, kinetic friction pula we associate with small f with subscript k. Alright, untuk membezakan between the static friction dan juga kinetic friction, kita kena tengok pada
konsep soalan itu. Okay, you have to look at the types of the question we have. Okay, so kita akan ada dua jenis friction. Dia boleh jadi static ataupun kinetic friction. However, the value of kinetic friction between two surface is less than the value of static friction always. Okay, nilai Fk sentiasa lebih kecil daripada nilai static friction. Alright. Okay, let us look at the first type of friction here, the static friction. Simbol yang kita guna adalah F subscript S dekat sini. So this is our static friction. Alright, static friction is the force that keeps an object stuck on the surface and prevent its motion. Maksudnya, static friction ini bila kita ada permukaan yang rough, you have an object, lepas awak letak, dia akan menyebabkan objek tu melekat dan tidak bergerak. Dia akan cuba prevent the motion. Kita tahu memang frictional force is to prevent any motion. Alright, dia nak oppose any relative motion dekat sini. So case dia sama untuk static, cuma dia menyebabkan objek kamu stuck dekat situ, tak boleh bergerak. Okay, dia adalah frictional force before object starts moving. Okay, contoh bila awak dah letak, ada satu permukaan kasar, contoh this is your rough surface here, awak letak objek ini. Bila awak letak dekat sini, kita tahu dia ada tendensi untuk slide jatuh ke bawah. Okay, sebelum dia jatuh ke bawah, sebelum ada titik-titik dia, momen-momen dia nak jatuh ke bawah, itu adalah where you are going to experience that static friction, because your object is stuck dekat situ due to that roughness between the surface ini. Alright, so V kita akan kosong. For static friction, your object is not moving and your velocity is always zero dekat sini. Okay, so the keywords in exam, okay, untuk kita identify dia adalah jenis static atau kinetic friction. Awak kena tengok dia akan guna perkataan seperti object is about to move, object starts to move, ataupun just before the object begins to move. So semua tiga jenis ayat ini adalah indicator tu that it is a static friction. Dia adalah static friction dekat sini. Okay, so you have to look at the term used dia, object about to move. Dia belum bergerak, dia baru nak bergerak. Okay, object starts to move, belum bergerak, baru nak mula bergerak. Okay, before the object begins to move, belum bergerak, baru nak bergerak. Okay, remember static friction is when your object is not moving. Okay, it's not moving, object baru start nak bergerak. The direction for static friction points opposite the direction in which the object would move if there were no friction. Okay, direction dekat sini adalah, direction dia adalah sentiasa in the way that dia akan oppose any motion dekat sini. Okay, contoh dekat sini contoh kita nak tengok, kita ada permukaan yang incline dekat sini. Kalau awak letak satu objek dekat atas permukaan incline, you are not exerting any force, tak ada apa-apa force yang menolak dia ataupun menolak dia naik atas ataupun menolak dia turun ke bawah. Bila kita letak secara logically-nya, apa direction objek ini akan gerak. So kita tahu bila kita letak atas permukaan yang condong, kita tahu objek ini ada tendensi untuk slide jatuh ke bawah. It will have tendency to drop down. So bila dia ada tendency to drop down, ini adalah tendency of the direction of motion dia. Okay, so dia akan ada tendensi untuk gerak ke bawah. Untuk prevent this motion, untuk prevent dia bergerak jatuh ke bawah, kita akan experience friction in the opposite direction to the motion. Okay, the friction points in the direction necessary to prevent the motion. So dia adalah sentiasa in the direction yang dia nak cuba halang objek itu bergerak in one direction. Okay, remember that. Direction untuk friction adalah sentiasa in the direction that dia nak oppose pergerakan sesuatu objek itu. Okay, so remember, untuk experience friction kena ada rough surface. Kalau dia static friction is before it's moving, sebelum dia nak bergerak, dan direction dia kena in the direction that it wants to oppose the direction of the motion. So let us look at kinetic friction ataupun dikenali sebagai dynamic friction. Okay, for kinetic friction kita guna simbol F subscript K. Alright, F subscript K dekat sini. Kinetic friction appears as an object move across the surface. Okay, bila awak punya objek dah start bergerak, okay, pada permukaan yang kasar itu, at that particular point we will start to experience this kinetic friction. At the moment the object on a rough surface starts to move, okay, ada velocity
objek pada permukaan kasar bergerak, kita akan experience this kinetic friction. Direction of kinetic friction pun sama, always in the opposite direction of the motion. Sentiasa bertentangan dengan arah objek kamu bergerak. Okay, remember, friction is always in the direction that it is opposite to the direction of the motion. Sentiasa bertentangan dengan arah objek kamu bergerak. Okay, untuk static, direction that the object would move, okay, would move, yang ada tendensi objek itu akan bergerak dalam arah mana. Kalau kinetic tak payah risau, memang dia akan bagi tahu objek tengah bergerak in which direction. Look for the V in the question for kinetic friction. Okay, so untuk friction kena ada rough surface, lepas tu kalau static, object is about to move. Untuk kinetic, objek dah bergerak. Alright, cara nak distinguish between the object is kinetic friction ataupun static friction. Okay, next kita nak tengok pada the last type of force dekat sini, iaitu external force. Okay, external force we use symbol capital F. Kita guna capital F. External force is a push or a pull on the object. Dia adalah apa sahaja force yang kita exert pada sesuatu objek untuk menolak dia ataupun menarik dia. Any external forces exerted on the object. You can use the symbol capital F ataupun FP kecil dekat sini, tak ada masalah. Okay, direction of external force is given in the question. Okay, direction untuk external force ni bergantung pada soalan lah. So contoh, kita ada satu permukaan dan kita place a stationary box on the surface and then you exert a 500 Newton force X on the stationary box. So awak tengah exert a force of 500 Newton, awak tengah cuba tolak box ini. So ini adalah direction of the external force. Ini direction dia, awak tengah tolak dia ke sini. Alright, let's say katakan kita ada another external force, awak tarik dia. Okay, so this would be the direction of the external force. So the direction of the external force depends on the question. Dia akan bagi dalam soalan. Alright, okay. Before we finish, I would like to conclude balik dekat sini. Kita ada 5 jenis force that we will look in our syllabus here. Weight force, tension force, normal force, frictional force dan juga external force. Kita ada 5 jenis force. Semua 5 forces ini, because they are forces, they are going to have the SI unit of Newton dekat sini. Mereka ada simbol masing-masing. Untuk W, untuk weight, kita guna simbol W. Agent dia dekat sini adalah kena ada gravity. As long as dia berada dekat earth, kita akan ada weight. So almost every object yang kita akan encounter dalam soalan kita ni, memanglah dia akan ada weight, sebab we are talking about in the earth. And then kalau tension, kita associate dia dengan capital T dekat sini. Capital T, agent dia dekat sini ataupun how do you produce tension adalah kena ada kewujudan tali, string, rope ataupun apa-apa saja benda yang menyebabkan objek kamu tergantung dekat situ. Then you are going to experience the ketegangan pada benda itu. And then next one adalah normal force, capital N. Normal force must have surface. To experience normal force, kena ada permukaan. As long as dua permukaan bersentuhan, you're going to experience normal force, iaitu reaction force between one to another. And then frictional force dekat sini. Frictional force kita guna simbol F kecil. Kita ada dua jenis frictional force, iaitu static ataupun kinetic friction. Alright, kita ada dua jenis dekat sini, static ataupun kinetic frictional force dekat sini. Okay, agent dia dekat sini adalah kena ada kewujudan rough surface. Must have rough surface. Kalau rough surface baru ada friction. Kalau tak, friction tak wujud. Tak ada friction. Alright, and then lastly adalah external force. External force adalah any push or pull that is exerted on a object. Kalau tak ada apa-apa faktor lain yang menolak atau menarik objek itu, maka kita tak cakaplah kewujudan external force. Kita guna simbol capital F for external force. That's it for the types of